സോ നമ്മൾ ഇന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. അതായത് ഇതെല്ലാം ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു, ഏകദേശം ചെയ്തു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലെയും ടൈം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ഒരു ബുക്കും പേപ്പറും എടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനും സൊല്യൂഷനൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വൈവ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക്, അതായത് 41 മുതൽ 63 വരെയുള്ളവർക്ക് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ, 3:45 വരെ എങ്ങാണ്ട്. സോ ഒരു 3:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് റിവിഷൻ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വൈവ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ അബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, അത് 1 to 20, 21 to 40 നടത്തുന്ന സമയത്ത് അബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, നാളെ ആ സമയത്ത് വൈവയ്ക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ഇത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വൈവ നടത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ ഇന്റേണൽ മാർക്കൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആ സമയത്ത് പിന്നെ ഒന്നും കൂടി വൈവ നടത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ എന്തായാലും ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും നാളെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ടൈമിൽ വൈവയ്ക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഈസ് വൺ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുത്തോ. If the magnitude of H in a plane wave is, that means in an electromagnetic wave is 1 ampere per meter, find the magnitude of E in electromagnet in free space. So question is, if the magnitude of H of in a plane wave is 1 ampere per meter, find the magnitude of E in free space. Here we have a electromagnetic wave, EM wave. And what are the given quantities? Given quantities are H, that is the magnitude of the field intensity. In the field intensity, what? H is equal to 1 ampere per meter. And also given magnitude of electric field as, the question is to find the magnitude of electric field. How do we find the magnitude of electric field if H is given? What is the relation between this E and H? So നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിലേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനില്ല, പക്ഷെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. The relation between this E and H is given as E by H is equal to root of mu 0 by epsilon 0. If the electromagnetic wave is moving through free space. And in the question, it is given that the electromagnetic wave is moving through free space. So the relation between E is the magnitude of electric field at that point, or that electromagnetic wave. Similarly, H is the field intensity, or the intensity of magnetic field created by this electromagnetic wave. Both these quantities are related as E by H is equal to root mu 0 by epsilon 0. What is mu 0? It is permittivity of the free space. Epsilon 0 is the permeability of free space. So ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ we will get it is equal to 120 pi. So this is the expression for, or it is the relation connecting E and H in an electromagnetic wave. Here the given quantity is H. So എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? We know E by H is equal to root of mu 0 epsilon 0. So H തന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? E is equal to H into root of mu 0 epsilon 0. Substitute the value of H. H is equal to 1 ampere per meter. So this is 1. So our expression become E is equal to H into 120 pi, 1 into 120 pi. The value of root of mu 0 by epsilon 0 is 120 pi. So the answer is 120 pi. അത് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തൊരു വാല്യൂ കിട്ടും, 120 pi ടെസ്ല. സോ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. For an electromagnetic wave, if the magnitude of H or field intensity is given, how can we find the intensity of electric field or electric flux density? So ഈ റിലേഷൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. സോ വി ക്യാൻ സിംപ്ലി ബൈ റീഅറേഞ്ചിങ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇ. അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് എച്ച് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് ദിസ് ഇക്വേഷൻ.
if it is defined that this electromagnetic wave is moving through medium with some പെർമിറ്റിവിറ്റി മ്യൂ ആൻഡ് പെർമിബിലിറ്റി അപ്സലോൺ. അതായത് ഇത് ഫ്രീ സ്പേസിന്റെ കാര്യമാണ്. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ, ദിസ് വേവ് ഓർ ദിസ് EM wave is traveling through medium with permeability and permittivity mu and epsilon. Then this E and H is related as E by H is equal to root of mu by epsilon. സോ നമുക്ക് ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇയുടെ എച്ചിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ്. ഒന്നുമില്ല, ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെ ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒന്നും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ്. നെക്സ്റ്റ് അനദർ, ദിസ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ പ്രോബ്ലം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ഇത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുത്തു. ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നില്ലേ? ഈ ഫോണ്ടിന്റെ വലിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ലേ? ടൈം റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു തംസ് അപ്പ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കായിരുന്നു. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. So the question is, calculate the value of Poynting vector at the surface of sun if the sphere, if the power radiated by the sun is 3.8 into 10 raised to 26 watt and its radius is 7 into 10 raised to 8 meter. So then the question endana, we are asked to find the Poynting vector. And also given that the power, the total power radiated by sun is 3.8 into 10 raised to 26 watt and the radius is 7 into 10 raised to 8 meter. So what is Poynting vector? Poynting vector is also called power density. So Poynting vector magnitude calculate ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഉടനെ ഓർമ്മയിൽ വരേണ്ട വാക്ക് ഏതാണ്? പവർ ഡെൻസിറ്റി. Magnitude of, if magnitude of Poynting vector is asked, then that means we are asked to find the power density at that point. So what is power density? So in order to understand power density, idu rasna class il parnado cheyidu aayittulla problem aanu. Consider we have a source of electromagnetic wave. If it is a point source like sun pole spherical aayittulla allengil point source aanengil, then the electromagnetic wave will emanate or it will propagate in all direction. In the electromagnetic wave, it will propagate in all direction. Or we can say the power this propagation is symmetrical. So if we consider a spherical surface, spherical surface consider, then we can say the electromagnetic waves or the energy or the power of electromagnetic waves will pass through all this surface. അതായത് സൺ ഉണ്ട്, നമ്മളൊരു ഇമാജിനറി സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഈ മുഴുവൻ സർഫസിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യും, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിമെട്രിക്കൽ സോഴ്സ്. സോ ഇഫ് ദ പവർ ഓഫ് സം പോയിന്റ് സോഴ്സ് ഈസ് ഗിവൺ, പവർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പവർ ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ഡെൻസിറ്റി? പവർ ഡെൻസിറ്റി മീൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദ പവർ of electromagnetic wave passing through a unit area. ഒരു സർഫസ് എടുത്തു, നമ്മളൊരു പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ആ പോയിന്റിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന how much amount of power is passing through that point, that is power density. So in order to calculate power density, that is Poynting vector is equal to total power of that electromagnetic source. Here it is sun, so total power divided by the total area in which electromagnetic waves are passing through. പവർ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ മുഴുവൻ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സ്പെറിക്കൽ സർഫസിലൂടെ മുഴുവൻ ഈ വേവ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഡെൻസിറ്റി, പവർ ഡെൻസിറ്റി മീൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദ പവർ വിച്ച് ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ, amount of power passing through this unit area. So power density is given by total power by area in which we are considering. So this is important. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഏരിയ ഏതാണെന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട്.
If this is point source or a spherical source like sun, a point source or spherical source ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു spherical surface കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൺസിഡർ വി ഹാവ് എ ലീനിയർ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ്. നമുക്കൊരു ലീനിയർ സോഴ്സ് ആണുള്ളത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ട്യൂബ് ലൈറ്റ് പോലെ ലീനിയർ സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്പെറിക്കൽ സർഫസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. വി ക്യാൻ ഓൺലി ടേക്ക് എ സിലിണ്ടറിക്കൽ സർഫസ് ഹിയർ. സോ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക. സോ സിൻസ് സൺ ഈസ് എ സ്പെറിക്കൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ്, വി ക്യാൻ ടേക്ക് a spherical symmetric surface around it. So the question is to find the power radiated, to calculate the Poynting vector at the surface of sun. സർഫസിലാണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? സണ്ണിന്റെ സർഫസിൽ ഒരു ഇമാജിനറി സ്പിയർ ഇമാജിൻ ചെയ്തു. ദെൻ പവർ ഡെൻസിറ്റി അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പവർ ബൈ ഏരിയ. സോ ടോട്ടൽ പവർ ഈസ് ഗിവൺ as 3.8 into 10⁻26 watt divided by what is the surface area in the surface of sun. അതായത് നമ്മൾ സണ്ണിന്റെ സർഫസിൽ ഒരു ഇമാജിനറി സ്പിയർ അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സർഫസ് ഏരിയ? It is same as the surface area of sun. So 4 pi into r square. What is radius? 7.7 into 10⁻8 whole square. So ഇതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. So this is how we calculate the Poynting vector of an electromagnetic source. ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമെന്നെങ്കിൽ സണ്ണ് തരും. ഇനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം. Calculate the value of Poynting vector for a 100 watt bulb at a distance 0.5 meter from it. That means we have a point source here which is 100 watt bulb. Now we are asked to find what is the value of Poynting vector. അല്ലെങ്കിൽ Poynting vector മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം. സോ എന്താണ്? ബൾബ് എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വിടും. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 0.5 മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഒരു സിമെട്രിക്കൽ സർഫസ് അസ്യൂം ചെയ്യണം. അതെന്തായിരിക്കും? ഒരു സ്പിയർ ആയിരിക്കും. കാരണം പോയിന്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എല്ലാം സ്പെറിക്കലി സിമെട്രിക്, അതായത് ഇറ്റ് വിൽ പാസ് ത്രൂ എ സിമെട്രിക്കൽ സർഫസ് അറ്റ് സെയിം ടൈം. സോ 0.5 മീറ്റർ ദൂരത്തിലൊരു സിമെട്രിക്കൽ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇനി ഈ പോയിന്റിലുള്ള പവർ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ 0.5 മീറ്റർ ദൂരമുള്ള ഒരു പവർ ഡെൻസിറ്റി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? വാട്ട് ഈസ് ദ പവർ ഡെൻസിറ്റി അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ടോട്ടൽ പവർ. പവർ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് Poynting vector is given by total power of this electromagnetic source divided by the total area of the or total surface area of the symmetrical sphere we considered. നമ്മൾ എന്താ 0.5 മീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ളൊരു സ്പിയർ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ 4 pi into 4 pi r square. It is given by 100 watt divided by ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? പവർ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ പവർ ബൈ ദ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ. സോ 4 pi into 0.5 സ്ക്വയർ. ഓക്കെ. സോ ഈ പറഞ്ഞ പവർ ഡെൻസിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഴ്സ്, ഇഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ബൾബ് ഇതൊക്കെ തന്നിട്ട് ഇനി ഇത്ര ദൂരത്തിലുള്ള പവർ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് ചോദിക്കൂല, പോയിന്റിംഗ് വെക്ടറിന്റെ വാല്യൂ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ? ആർക്കെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഒന്നും കൂടി പറയണോ? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ? ഓക്കെ. ദിസ് ഈസ് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പക്ഷേ അസൈൻമെന്റ് പലരും നമുക്കറിയാലോ, പലരും മറ്റു പലരുടെയും നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയുള്ളവർ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തതെന്ന്.
ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുത്തോ. എ മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫീൽഡ് ഓഫ് 1800 ampere per meter produces a magnetic flux of 3 into 10 raised to minus 5 in iron bar of cross-sectional area 0.2 centimeter square. Calculate the magnetic permeability of iron. So, what is the question? Given quantities are, or we are, it is said that a magnetizing field, that is H, is given, or intensity of magnetic field or external magnetic field is given. H is equal to 1800 ampere per meter. And it says that it produces a magnetic flux of 3 into 10 raised to minus 5. That means magnetic flux അല്ല ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ആണ്. ഈ പ്രോബ്ലം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വായിച്ചു പോലും നോക്കാത്ത എക്സാമിന് എഴുതാൻ പറ്റും. 5 ഈക്വൽ ടു 3 into 10 raised to minus 5 some Tesla meter square is given. And also cross sectional area, ഈ അയൺ ബാറിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഏരിയ ഈസ് ഗിവൺ 0.2 centimeter square or 0.2 into 10 raised to minus 4 meter square. സോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ തന്നിട്ടുള്ളത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണെങ്കിൽ, ഇഫ് the value is not in SI unit, then convert it into SI unit. SI യൂണിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, SI യൂണിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈങ് 10 raised to minus 4. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് അയൺ. നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ? We are asked to find the magnetic permeability mu of the air. So initially, so mu എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Mu is equal to, so what is mu? B by H. Mu എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? റേഷ്യോ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ബൈ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഈ മ്യൂ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയലിനെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെക്കുമ്പം എത്രത്തോളം ലൈൻസ് അതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു, അതാണ് മ്യൂ. സോ മ്യൂ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ബി ബൈ എച്ച്. ഇറ്റ് ഈസ് റേഷ്യോ ഓഫ് ബി ബൈ എച്ച്. സോ നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ ബി തന്നിട്ടില്ല. ഇഫ് വി ഹാവ് ബി, നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മ്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ബി? ബി ഈസ് ദ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി. സോ നമുക്കറിയണം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ എങ്ങനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മീൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി. ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി? ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് പാസിംഗ് ത്രൂ യൂണിറ്റ് ഏരിയ. അതൊരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ കൂടി എത്ര ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി. സോ ഓർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി written as phi by A, that is total area by total flux. That gives the amount of flux passing through unit area. So here we have phi and A. നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ഫ്ലക്സും അറിയാം, ഏരിയയും അറിയാം. So we can calculate flux density as 3 into 10 raised to minus 5 by area, that is 0.2 into 10 raised to minus 4. So ഇതിനൊരു certain value കിട്ടും, 3 by 0.2. സോ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു. മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? ഓക്കെ, 1.5 ശരിയാണോ? അല്ല, ശരിയാണ്. എല്ലാവരും 1.5 ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, now we know the magnet. What is the value of magnetic flux density? 1.5 Tesla. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം? പിന്നെ എളുപ്പമല്ലേ? then we can calculate mu is equal to B by H. so B യുടെ വാല്യൂ ഇടാം, 1.5 divided by what is the value of H? some 1800. so we can calculate what is the value of mu. okay, simple problem. ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Now we are going to okay, നമ്മൾ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലെ ചില പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ,
Calculate the de Broglie wavelength of an electron with momentum 2.07 into 10 raised to minus 24 kilogram meter per second. So what are the given quantities? എന്തൊക്കെയാ തന്നിട്ടുള്ളത്? Given that only the momentum of electron. So we are asked to find the de Broglie wavelength of electron. So നമ്മുടെ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ദ de Broglie wave concept. de Broglie wave concept എന്താ? ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു h by mv. One minute. Lambda is equal to h by mv, or lambda is equal to mv, mass into velocity. What is mass into velocity? എന്താണ് അക്ഷര മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി? ആ ടേം എന്താണ്? അക്ഷര ബാബുരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞേ, അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി, ആരെങ്കിലും ഇട്ടാൽ മതി. എന്താ മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? യാ, പി, മൊമെന്റം. സോ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ de Broglie wavelength is lambda is equal to h by p. സോ നമുക്ക് പി ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, മൊമെന്റം തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എന്ത് എളുപ്പത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ചിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2π ഇൻറ്റു ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2π ഇൻറ്റു സം 1.05 ഇൻറ്റു 10 raised to minus 34. ഇത് ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് വാല്യൂ എടുത്ത് എഴുതുന്നത്. എച്ചിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അറൌണ്ട് 10 raised to minus 34 ആ ഓർഡറിലാണ്. ബൈ പി തന്നിരിക്കുന്ന മൊമെന്റത്തിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്താ സഹീൽ, എന്താ സംശയമാണോ, ഡൗട്ടാണോ? ചോദിച്ചോ. ഹാൻഡ് റൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അറിയാതെ തട്ടിപ്പോയതാണോ? അങ്ങനെയാണ്, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. സോ പി മൊമെന്റത്തിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 2.07 ഇൻറ്റു 10 raised to minus 24. സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിരിക്കും സം മീറ്റർ. സോ സിമ്പിൾ ചോദ്യമല്ലേ. സോ ഇത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഈക്വേഷൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. de Broglie വേവ് ലെങ്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ പി. പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെന്റം, ഓർ എച്ച് ബൈ എം വി. സോ ഇത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ കേസിൽ ചോദിക്കാം, ന്യൂട്രോണിന്റെ കേസിൽ ചോദിക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് മൊമെന്റം ഡയറക്ട്ലി തന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ഇഫ് ദാറ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഗിവൺ, then we want to know what is the mass of electron. 9.1 into 10 raised to minus 31 kilogram. So ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് calculate the de Broglie wavelength of electron which is moving with a velocity some 3 into 10 raised to 5 meter എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ജസ്റ്റ് ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു h by mv. എന്നിട്ട് എച്ചിന്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ അടിയിൽ മാസ്, അതായത് 9.1 into 10 raised to minus 31 into തന്നിരിക്കുന്ന വെലോസിറ്റി 3 into 10 raised to 5. So this is how we calculate the de Broglie wavelength. കൂടാതെ de Broglie wavelength തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മൊമെന്റം കാണാൻ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ മാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ശരിക്കും പഠിക്കുക. ഓക്കെ. Another question is, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോ. this question is related to Heisenberg's uncertainty principle. So question, a proton is confined to a nucleus of radius 5 into 10 raised to minus 5 meter. And calculate the minimum uncertainty in its momentum. So it is said that a proton is confined to a nucleus which have a radius 1.
5 into 10 raised to minus 5 meter. So radius is given. What എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? We are asked to find the uncertainty in momentum. So we know Heisenberg's uncertainty principle. എന്താ പറയുന്നത്? Delta x into delta p is equal to h cut or greater than h cut. നമ്മളിവിടെ equal to h cut എന്ന് എഴുതുന്നു. Now we have this delta x. What is this delta x? Delta x is uncertainty in position. So position. This delta p is the uncertainty in momentum. Uncertainty in momentum. Okay. So here given that radius of nucleus വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയാണ് പ്രോട്ടോൺ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൺഫൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. Then what will be the maximum uncertainty of this proton inside this nucleus? ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പ്രോട്ടോണിന്റെ പൊസിഷന് വരാവുന്ന പരമാവധി അൺസർട്ടൈനിറ്റി എന്താണ്? This delta x will be 2r. കാരണം ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും പ്രോട്ടോൺ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ നമ്മൾ പ്രോട്ടോണിന്റെ പൊസിഷൻ മെഷർ ചെയ്യാണ്. സോ അതിന് വരാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അൺസർട്ടൈനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും. സോ വാട്ട് ഈസ് അൺസർട്ടൈനിറ്റി? സോ ദ മാക്സിമം അൺസർട്ടൈനിറ്റി ഈസ് 2r. So just substitute 2r here. If we have maximum uncertainty in position, നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എക്സ് മാക്സിമം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അൺസർട്ടൈനിറ്റി ഇൻ മൊമെന്റം ഷുഡ് ബി വെരി ലോ. അതാണല്ലോ ഹൈസൻബർഗ് അൺസർട്ടൈനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത്. വി ക്യാൻ ഓൺലി മെഷർ വൺ തിങ്, ഓൺലി എയ്തർ പൊസിഷൻ ഓർ എയ്തർ മൊമെന്റം വിത്ത് ഗ്രേറ്റർ ആക്യുറസി. അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പൊസിഷൻ മെഷർ ചെയ്യാം വിത്ത് ഗ്രേറ്റർ ആക്യുറസി, അല്ലെങ്കിൽ മൊമെന്റം. അതായത് ഇപ്പൊ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അതിന് ഭയങ്കര അൺസർട്ടനിറ്റി ആയെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? The uncertainty of momentum is increased, or we can say this is the minimum uncertainty of momentum. So into delta p minimum is equal to h cut. So delta p minimum can be given as h cut by r. So ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്തു? പ്രോട്ടോൺ ഈസ് കൺഫൈൻഡ് ഇൻസൈഡ് എ ന്യൂക്ലിയസ് and we are asked to find the uncertainty in its momentum. So നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സോ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ പ്രോട്ടോണിന്റെ പൊസിഷൻ മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ അതിന് വരാവുന്ന മാക്സിമം അൺസർട്ടൈനിറ്റി എന്താണ്? 2r ആണ്. സോ then put that 2r maximum uncertainty apply ചെയ്യുക. If we put maximum uncertainty of position here, then this would be, or the momentum measurement should be ലെസ് അൺസർട്ടൈൻ, അല്ലെങ്കിൽ മൊമെന്റം മെഷർമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും? അത്രത്തോളം അക്യുറേറ്റ് ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം. സോ ഡെൽറ്റ പി മിനിമം കിട്ടും. സോ ബൈ അപ്ലൈയിങ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ്. സോ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹെയ്സൻബർഗ് അൺസർട്ടൈനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ. സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും അൺസർട്ടൈനിറ്റി ഇൻ പൊസിഷൻ ഈസ് ഗിവൺ, വാട്ട് ഈസ് ദ അൺസർട്ടൈനിറ്റി ഇൻ മൊമെന്റം? അല്ലെങ്കിൽ അൺസർട്ടൈനിറ്റി ഇൻ മൊമെന്റം ഈസ് ഗിവൺ, വാട്ട് ഈസ് ദ അൺസർട്ടൈനിറ്റി ഇൻ ദ പൊസിഷൻ? അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ മൊമെന്റം ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഡെൽറ്റ പി എന്ന് പറയുന്നത് എം ഡെൽറ്റ വി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് മീൻസ് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വി. ദെൻ ഡെൽറ്റ പി അൺസർട്ടൈനിറ്റി ഇൻ മൊമെന്റം ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് എം ഡെൽറ്റ വി. ഓക്കെ. സോ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് അൺസർട്ടൈനിറ്റി ഇൻ വെലോസിറ്റി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് മാസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അതിന് പകരം വന്നിട്ട് അൺസർട്ടൈനിറ്റി ഇൻ വെലോസിറ്റി കാണുക. ഓക്കെ. So one answer. This is the problem relating to one type of uncertainty. Then we are going to solve a problem which is related to energy time uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle രണ്ട് തരമുണ്ട്. ഒന്ന് first type is position momentum uncertainty. It is related to measurement of position and momentum, and the uncertainty is caused in that measurement. Here energy uncertainty principle state that delta E dot delta t is equal to h cut. So the question എഴുതിയെടുത്തോ. If an electron remains in an excited state for 10 raised to minus 8 seconds, find the uncertainty in the energy. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്?
It is said that the electron remains in a excited state for 10 raised to minus 8 seconds. We are asked to find the uncertainty in the energy. So അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയണം what is the meaning of energy time uncertainty principle. This delta E dot delta T is equal to H cut means that if we want an energy measurement with an uncertainty delta E, with a minimum uncertainty delta E, then that particle should remain in this state E for a time delta T. അതായത് നമ്മളൊരു എനർജി, ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്, ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയോ പ്രോട്ടോണിൻ്റെയോ എനർജി മെഷർ ചെയ്യുന്നു. വി ആർ മെഷറിങ് ദ എനർജി, ഈ മെഷർ ചെയ്യുന്നു. സോ പക്ഷെ ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിളാണ്, നമുക്കങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം എനർജി ടൈം അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ പറയുന്നത്? മിനിമം ഡെൽറ്റ ഈ അൺസർട്ടനിറ്റിയോട് കൂടി എങ്കിലും മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ഈ അൺസർട്ടനിറ്റി മിനിമം ഡെൽറ്റ ഈ അൺസർട്ടനിറ്റിയോട് കൂടിയെങ്കിലും മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ടി ടൈമെങ്കിലും ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഈ എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നേ പറ്റൂ. or the electron should remain in that energy state or excited state in order to measure an energy E with a minimum uncertainty E. So that's a question. It is said that if an electron remains in an excited state for 10 raised to minus 8 seconds, find the uncertainty in the energy. So delta E into delta T is equal to H cut. So delta E is equal to H cut by delta T. So that is given by 1.05 into 0.54 into 10 raised to minus 4 divided by 10 raised to minus 34 divided by what is delta T? 10 raised to minus 8 seconds. So എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എച്ച് കട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഡെൽറ്റ ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ എച്ച് കട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈൻഡിൽ പിടിക്കുക. കാരണം എങ്ങാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എച്ച് കട്ട് തന്നില്ലെങ്കിൽ പണിയാവും. സോ നമ്മൾ രണ്ട് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളും വെച്ചുള്ള ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ, ഈ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എന്ത് ചെറിയ ഡൗട്ടാണെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. Okay. Now, next question. Find the lowest energy of neutron confined to a box of 4 angstroms wide. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുത്തോ. ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഇത് മിക്കവാറും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ? Question is find the lowest energy of neutron confined to a box of 4 angstroms wide and the mass of neutron is given. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെന്റ് തന്ന ചോദ്യമാണ്. So here we are given that a particle is confined in a box അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ വെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ. സോ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ലോവസ്റ്റ് എനർജിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്ക്വയർ വെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, when we study the square well potential, we know that what is the energy in nth level, or we studied that En is equal to n square h square by 8 ml square. That means if a particle of mass m is confined in a square well potential, then the energy possessed by that particle is quantized. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ എനർജി ഒന്നും possess ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. This is quantized. And this energy is given by n square h square by 8 ml square. What is m? M is the mass of particle. And L is the length or the width of this box or square well potential. And we are asked to find the lowest energy. Lowest energy ആണ് ഈ എക്സ്പ്രഷന്റെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എന്നിന്റെ ഏത് വാല്യൂലായിരിക്കും? ഓക്കെ, ആരെങ്കിലും? എനിവൺ?
എൻ്റെ ഏത് വാല്യൂലായിരിക്കും ലോവസ്റ്റ് എനർജി കിട്ടുക? സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Yeah, 1. So put n is equal to 1. So our expression becomes E1, which is lowest energy, equal to h square by 8 ml square. Substitute ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക h square by 8 into, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മാസ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. Put mass here 1.67 into 10 raised to minus 27 into L, width of this square well potential, that is 4 Armstrongs. Armstrongs എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 10 raised to minus 10 meter ആണ്. സോ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, വാല്യൂ എഴുതുക. So ഈ expression, this is very important expression. This says it says about the nth energy level. What is the magnitude of energy for an nth energy level? For a particle which is confined in a square well potential of width L or dimension L. Dimension L ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ width L ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയർ വെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അകപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് ഏതൊക്കെ എനർജി പൊസസ് ചെയ്യാം? എക്സ്പ്രഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ഹിയർ. ലോവസ്റ്റ് എനർജിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ put n is equal to 1. ഇനി ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫൈൻ ലോവസ്റ്റ് 3 എനർജി ലെവൽസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ലോവസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ 3 എനർജി ലെവൽസ്. ദെൻ പുട്ട് n is equal to, ആദ്യം n 1 ഇടാം, പിന്നെ 2 ഇടാം, 3 ഇടാം. സോ ദീസ് ആർ ദ ലോവസ്റ്റ് 3 എനർജി ലെവൽസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് പലർക്കും ചോദിക്കാം. സോ ദി മെയിൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് ദിസ്. സോ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ. നിഹാരിക ചോദിച്ചു. എച്ച് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് അറിയില്ലേ? പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് കേട്ടിട്ടല്ലേ? അത് എത്ര 6.60 into 10 raised to minus 34 അതാണെന്നാണ് ഐ തിങ്ക്. 6.6 into 10 raised to minus 34 ജൂൾ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ്. മാറ്റുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. 6.6 into, നമ്മൾ നേരത്തെ എച്ച് കട്ട് എഴുതിയില്ലേ? അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എച്ച് കട്ട് എഴുതിയില്ലേ? എച്ച് കട്ടും എച്ചും റിലേറ്റഡ് ആണ്. എച്ച് കട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ 2π. ദിസ് എച്ച് ഈസ് കോൾഡ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ദിസ് എച്ച് കട്ട് ഈസ് കോൾഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ്. മനസ്സിലായോ? നിഹാരിക മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. സോ വേറെ ആർക്കെന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇതുപോലെ ചെറിയ ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം. ചിലപ്പോൾ എക്സ്പ്രഷൻ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എച്ച് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല, അപ്പൊ ചോദിക്കുക എച്ച് എന്താണ്. എനിവൺ? ഓക്കെ, ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്നവരോട് ചോദിക്കാം. എനിവേ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞോളൂ. Three. 4. 5.